Hey guys, welcome to Impact. So previously a lot of videos are going on Web 3.2, BRICS Summit, and recently computerization of tax patham. So in this video, we'll look at one very recent news. ISRO System for Safe and Sustainable Space and Management. Recently, just few days before they have released. So we'll see what is the system. அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த சிஸ்டம் தேவை, what is the current situation, and what could that situation lead into, and what is the system, what is it expected to do. So இதான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். So yes, the topic is ISRO System for Safe and Sustainable Space Operation and Management. So as we discussed, this is a PIB clipping. So ரொம்ப ரீசெண்டா தான் இது சிஸ்டம் has been unveiled, and ISRO has developed the system and it was unveiled. So அதனால தான் இந்த சிஸ்டம் இங்க நம்ம பார்க்குறோம் நியூஸ்ல. So UPSC preliminary point of view பொறுத்த வரைக்கும் they can ask anything related to this. So UPSC is always interested in space, especially even interplanetary missions, even if it is done by other countries, for example JAXA or NASA, even அதெல்லாம் கூட நம்ம UPSC பேப்பர்ஸ்ல பார்க்கலாம். And UPSC is always interested in our own space achievements also, and even in the defense எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா any new launches happening or new missile carriers are being launched or new some system is being developed, அதெல்லாம் கூட நிறைய questions-ல வந்திருக்கு. So from that perspective, this is important video. So in this video, we'll look at what is this space debris, Kessler syndrome அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அது என்னங்கிறது பார்ப்போம். Then we'll look at the system for safe and sustainable space operation and management. So if you can look at the picture on the screen, it's a rough depiction of satellites satellites around the Earth. So we have been launching satellites at least from the second half of the previous century, and over the period of time நிறைய launch பண்ணிருக்கோம். Now, as you all know, every satellite has a lifetime. Now, satellites even before the lifetime also they can expire or they can break down, they can have some accidents, they may not work at all. So India நடந்திருக்கு, it has happened to other space missions also. Now, whenever a satellite either it completes its time and it is there's something திடீர்னு ஒரு asteroid on that business, like a Hollywood movie, it is breaking into many parts. Or let us say some countries even testing its missile, anti-satellite missile test பண்றாங்க அப்படின்னா, that again missile will go and destroy the satellite, it will break into so many pieces. Or due to some one thing or the other, the satellite is not working, we are not able to communicate with the satellite is breaking down. Now இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே we are calling it as space junk or space debris ன்னு சொல்லலாம். And again space debrisங்கிறது only whether these things alone, whether நம்ம அனுப்புறது மட்டும்தான் அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, அது asteroid bits and other particles on the space, இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் space debris அப்படிங்கிறது. பட் இத நம்ம இங்க ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா, it is the space debris that we are creating, because day by day this is increasing and this will pose a problem. அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். பட் பிஃபோர் தட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு லோ எர்த், ஒன்னு வெரி ஒரு ருடிமெண்ட்ரியா சொல்லணும் அப்படின்னா லோ எர்த் ஆர்பிட்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு மேல வில் ஹேவ் வெரி ஹையர் ஆர்பிட் ஆர் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட். ஆக்சுவலா ஒரு 2000 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் லோ எர்த் ஆர்பிட். அதுக்கு ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 36,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட்ல இருக்கும் எர்த்ல இருந்து. ஸோ இந்த லோ எர்த் ஆர்பிட் வந்து இட்ஸ் யூஸ்வலி அரௌண்ட் 2000 கிலோமீட்டர். இதுல தான் வந்து நிறைய ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு லான்ச் எனி சேட்டலைட்ஸ் ஃபார் மிலிட்டரி ஸ்பையிங் ஆர் ரிமோட் சென்சிங் or weather capability, we usually launch it at this height. Usually communication satellites they are being launched at the geostationary orbit. Now இந்த நம்பர் வந்து இந்த low earth orbitல வந்து especially வந்து நிறைய நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம். And as you can see, ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம டக்குன்னு இப்படி எடுத்துட்டு வந்து விட முடியாது ஒரு இதை.
இப்போ ஒரு ராக்கெட் இது பிரேக் ஆகுது மேலே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு 3 ஸ்டேஜ் இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாமே வந்து திருப்பி இட் ரீஎன்டர் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் இட் வில் பர்ன் டவுன் அண்ட் இட் பி டிஸ்ட்ராய்ட் ஆர் ஈவன் சம்டைம்ஸ் இட் மே ஹிட் த எர்த் ஆல்சோ சம்வேர் இஃப் இட் இஸ் நாட் அது கரெக்டான ஜங்ஷன்ல பிரியல அப்படின்னா இட் மே ஹிட் த எர்த் ஆல்சோ. பட் ஒன்ஸ் அதோட ஆர்பிட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா the chances of us getting that back and destroying is bit difficult as of பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ்னு பார்ப்போம். பட் as of now அது அப்படியே அது பாட்டுக்கு சுத்திட்டு இருக்கும். இப்படி சுத்திட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா let us say a small particle is coming and hitting this one satellite. This satellite is breaking into two. Now this two will again இன்னும் ஒரு 10 போய் பிரேக் பண்ணி இன்னும் it will create 100 and 1000 and thousands of particles. Now how is it அவ்வளோ ஸ்பீட்ல சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் இட் இஸ் அரௌண்ட் 27,000 kilometers per hourல சுத்திட்டு இருக்கு. இமேஜின் த ஸ்பீட். ஸோ அது இப்படி பட்டு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸா கிரியேட் ஆகி இந்த ப்ரீவியஸ் பிக்சர்ல பார்த்த மாதிரி டெபிக்ஷன் தான். வி ஃபியர் தட் இன் த ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்னா திஸ் ஆர்பிட் இட் செல்ஃப் மைட் பிகம் அன்யூசபிள். ஒன்று அதுக்கப்புறம் நம்ம சேட்டலைட் லான்ச் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அண்ட் லான்ச் பண்ணாலும் அதுக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணி போட்டாலும் தேர் ஆர் சான்சஸ் தட் சம் பார்ட்டிகல் மே கம் அண்ட் டிஸ்ட்ராய். இதுல இன்னும் சில டிஃபென்ஸ் அனலிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு மானிட்டர் திஸ் பிகாஸ் வெதர் இது பட்டு சேட்டலைட் டேமேஜ் ஆகுதா இல்ல சம் எனிமி கண்ட்ரிஸ் ஆப்ரேஷன்னால இது டேமேஜ் ஆகுதா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இஸ் தேர். So this is the general gist of space debris and how it poses a threat. Now around 3,000 satellites are presently in orbit. So the Kessler syndrome, the space debrisனாலே especially இந்த நேத்ராலாம் பார்ப்போம். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த ISRO system நேத்ராலாம் பார்க்கும்போது இந்த Kessler syndrome வந்து நியூஸ்ல இருக்கும். What is this Kessler syndrome அப்படின்னா அது சொன்னதுதான். One particle will go and hit, it will break a particle into many pieces. And the many pieces will go and hit something else. It will create into a geometric progression. It will keep on increasing and it will break the pieces into numerous things. Ultimately, its space may become unusable. So this is a concept and space-based assets வந்து நமக்கு ரொம்ப இன்னைக்கு முக்கியம். ஏன் முக்கியம்? ஃபோன் எடுத்து பாருங்க சிக்னல், அடுத்து ஜிபிஎஸ் எங்க இருந்து வருது, வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் ஸ்பேஸ் தான், மிலிட்ரிக்கு எதை ரிலே பண்றோம், மிசைல்ஸ் டார்கெட்டிங்ல இருந்து இல்ல ரிமோட் சென்சிங் மற்ற கண்ட்ரி ஏர்பேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுல இருந்து எவ்ரி திங் வி ஆர் ரிலைங் ஆன் ஸ்பேஸ். அண்ட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு தான் போகுது, கம்மி ஆயிட்டு போறது இல்லை. ஸோ ஈவன் ட்ரம்ப் வாஸ் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வாஸ் ஒன்ஸ் டெல்லிங் தட் ஸ்பேஸ் பேஸ்டு அதுக்குன்னே ஒரு தனி தியேட்டர் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருந்தார். ஸோ ஸ்பேஸ் இஸ் தட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டுடே. ஸோ இது நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் this is the idea or how can we manage it அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா. இதுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எல்லாம் சின்ன மெஷர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. more about that later. ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் நம்ம ISRO system for safe and sustainable space operation and management. ஸோ இதுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஏன் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா what this is going to do is, and now first before that, this is not the first system that has been created for this purpose. இதுக்கு முன்னாடியே ப்ராஜெக்ட் நேத்ரான்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க ISROல. ஸோ அதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ரேடார் சிஸ்டம் விச் கேன் ட்ராக் என்னென்ன எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ரஃப் ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக ட்ராக் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் ஆல் த டேட்டா, இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ராசஸ் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு கால்குலேட். ஒரு சேட்டலைட் இப்படி ஒரு ஆர்பிட்ல நம்ம சேட்டலைட் போகுதுன்னா மற்ற ஸ்பேஸ் டெப்ரிலாம் வெதர் எனிதிங் வில் கம் அண்ட் கொலைட் வித் தட், இட் வில் கால்குலேட் and it will pre-warn us, and if that some warning is coming, we can maneuver the satellite orbit மேல தள்ளுறதோ கீழே தள்ளி we can maneuver it so that our space based assets are protected. ஸோ இதை வந்து மேல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் அப்படின்னா இந்த மெரிடைம் டொமைன் அவேர்னஸ் தான். இந்த மெரிடைம் டொமைன் அவேர்னஸ் என்ன அப்படின்னா we need to know what is happening in our space, that is our sea or our ocean. That is very important for us. என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுல ஏதாவது ஆக்ஷன் இன்னொன்று பண்ண முடியும். அதே மாதிரி this concept is evolving to cover space also. We need to know what is there in space to protect our assets. So this system is one step forward in that direction. So as we told, இது வந்து it will calculate, it will pre-warn us, and it also has some dedicated labs which will be
for mitigating this debris management and remediation, various other R&D activities, plus ஒரு சில UN agency இருக்கு, debris coordination committee, அது ஒரு சில compliance standard கொடுத்தாங்கன்னா that also this will be doing. And future overall இந்த system எப்படி evolve ஆகும் போகுது, how do they want to evolve அப்படின்னா ஸ்பேஸ் வெதர் ப்ரெடிக்ஷனையும் பிளஸ் ஏதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட் கொலிஷன் வருது அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து மொத்தமா இது ஒரு இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டமா தான் இது வந்து பாக்குறாங்க. அதுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இது. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நேஷனுக்கும் டெஃபினெட்லி தேவைப்படுற ஒரு ஸ்டெப் இந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ ஒன்னு பார்த்தோம். அதாவது இப்போ ஸ்பேஸ் அசெட் இப்படி போகுதுன்னா எப்படி நம்ம அசெட்டை நகர்த்திட்டு we can move safely அப்படிங்கிறது. But again we are launching and launching. And what is the end point, or so what if there are too many things? How can we maneuver பண்ணிட்டே இருக்க முடியுமா? ஃபியூவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். And what if it becomes unusable அப்படின்னு. So what are the other things that we can do அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, one is to use the reusable spacecrafts. So recently an American private company has been doing it bit ஒரு சில சக்சஸ் காமிச்சிருக்காங்க இதுல. ஈவன் ISRO also has a plan to use this reusable spacecrafts. மேல போகும், கீழே வரும், we'll again use it to launch. This will not only space debris மட்டும் கம்மி பண்ண, it will make space based activities very cheap. And yes, அடுத்த சேட்டலைட் அனுப்புறதெல்லாம் வந்து டெப்ரி, சின்ன டெப்ரி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாத மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அனுப்பலாம். தென் ரிலீசிங் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அண்ட் ஃபியூல் ஸோ தட் தே டோன்ட் எக்ஸ்ப்ளோட். அண்ட் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து we can do it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு லோ ஆர்பிட்டர்ல போடுறோம், அது வந்து சுற்றி அதோட எக்ஸ்பைரி டைம் முடியுது அப்படின்னா, let us move it to a higher orbit, let's say 4,000, 5,000, whatever it is, 3,000, 2,100, 2,050, so that this area which is important for us, the lower the orbit is can be usable, and this doesn't cause any more problems. ஒன்னு இருக்கிறத வச்சே மேனுவர் பண்ணி அங்க கொண்டு போலாம். Let us say due to something the space based asset is not working, ஒரு 2-3 விஷயம் பண்ணலாம். ஒன்னு, you launch another spacecraft, for example the robotic arm, which can actually collect it and put it to push it towards the ground. And when it is pushing towards the ground, atmosphere re-entry, it will burn and it will be destroyed. And this same process can be achieved using laser also. Laser can be used to slow the spacecraft so that slow ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட ஆர்பிட் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, நேச்சுரலி அது கீழே விழும்போது it will burn. Next, user fees மாதிரி ஒன்று போடலாம், so that anyone doesn't launch. அசெட் தேவையா வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு தேவைப்படுறத மட்டும் we can launch it there. Then performing collision avoidance maneuver already பார்த்துட்டோம். Then international cooperation in debris management. So these are some of the other measures that is doing, and even some other countries, Europe, NASA is undertaking some pilot projects in this. Even China is doing something. அதாவது ஸ்பேஸ் டெப்ரி எப்படி குறைக்கலாம், அதாவது they are trying ஒரு சின்ன பைலட் ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்றாங்க. ஒரு ரோபோட்டிக் ஆம் மாதிரி வச்சு கலெக்ட் பண்ணி கீழே தள்ளி விடலாம். Or all these projects are going on across the world. So that's all for this topic. We have another MCQ. So Kessler syndrome, recently seen in the news, is related to. So syndrome அப்படின்னு ஒரு word இருக்கு. So options they can frame in that's way medical related ஆ இருக்கலாம், maybe even artificial intelligence options. That is how we have put gene editing, artificial intelligence, space debris. So the answer is option C, space debris. So that's all for this video. Thank you guys. Next week.